Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Welcome back to my channel English Yes. In this video, I would like to discuss about recount text. But before I discuss the material in detail, don't forget to give support to this channel by subscribe, like, and comment. In order to get deeper understanding about this material, I divide the discussion into 6 parts. The first part of the discussion is about the definition of recount text. The second part of the discussion is about the social function of recount text. The third part of the discussion is about the types of recount text. The fourth part of the discussion is about the generic structure of recount text. The fifth part of the discussion is about the language features of recount text. And the last part of the discussion is about the example of recount text. Okay, now let's move on to discuss the first part of the discussion. That is about the definition of recount text. So what is recount text? A recount text is a text which tells an event or an experience in the past. Jadi recount text adalah teks yang menceritakan sebuah kejadian atau pengalaman yang terjadi di waktu lampau. Next, we are going to discuss about the social function of recount text. Tujuan dari penulisan recount text. The social function of recount text is to entertain or give information the listeners or readers about the past event or experience. Tujuan dari penulisan recount text adalah untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pendengar atau pembaca tentang kejadian atau pengalaman di waktu lampau. Okay, now let's discuss about the types of recount text. There are 4 types of recount text. Number 1 is personal recount. Number 2 is factual recount. Number 3 is imaginative recount. And number 4 is historical recounts. The first types of recount text is personal recount. A personal recount contains a story about the author's personal experience. Example, my vacation in Jakarta. Personal recount adalah jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan pengalaman pribadi dari penulis. Contohnya, liburan saya di Jakarta. The second type of recount text is factual recount. A factual recount is telling a report of events that actually occur or happen in the past, which is according to the fact, such as reports of experimental science. Factual report adalah cerita yang menyajikan laporan yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang berdasarkan pada kejadian fakta atau yang benar-benar terjadi.
Misalnya seperti laporan yang menceritakan atau laporan mengenai percobaan sains atau ilmu pengetahuan. The next types of recount text is imaginative recount. This type text is telling about an imaginative story based on the event that actually do not occur. Imaginative recount adalah teks yang menceritakan tentang cerita yang imajinatif atau cerita hayal berdasarkan kejadian yang benar-benar tidak terjadi. Contohnya, a day in the life of a pirate. The next type of recount text is historical recount. Historical recount text is a type of recount text which is used to tell about historical happen in the past. Example, Japanese occupation in Indonesia. Historical recount adalah jenis recount text yang digunakan untuk menceritakan tentang sejarah yang terjadi di waktu lampau. Contohnya, Japanese occupation in Indonesia. Let's move on to discuss the generic structure of recount text. There are three generic structure of a recount text. First is orientation. Second is event, and the third is reorientation. Let's discuss one by one. Orientation. This part is in the first paragraph. It is used to introduce who was involved in the event, when, where, and why the event happened. It is the background information for the reader. Di bagian orientasi ini terletak di paragraf yang pertama. Orientasi ini digunakan untuk memperkenalkan siapa yang terlibat dalam kejadian itu, kapan, di mana, dan kenapa kejadian itu terjadi. Orientasi ini juga digunakan sebagai background informasi bagi pembaca. Next is about event. Generic structure yang kedua yaitu event. This part can be more than one paragraph. This part is used to tell the series of events in a sequence. Pada bagian ini atau di event ini dapat lebih atau di bagian event ini bisa lebih dari satu paragraf. Di bagian event ini digunakan untuk menceritakan rangkaian peristiwa secara urut. The third generic structure of a recount text is reorientation. This part contains the author's comment or personal impression about
the event or the conclusion of the story. Di bagian reorientasi ini terdapat komentar penulis atau kesan penulis tentang kejadian atau kesimpulan dari cerita tersebut. Next, let's discuss about the use of language features in a recontext. The language features used in recontext: 1 is introducing personal participants. 2, using action verbs. 3, using chronological connection. 4, using linking verb. And the last 5 is using simple past tense. Let's discuss one by one. Introducing participants. Introducing personal participant. Personal participant refers to an individual who is personally involved or participating in an event. Personal participant merujuk pada individu yang terlibat atau berpartisipasi secara personal dalam suatu kejadian. For example, I, my, we, etc. Next is using action verb. Action verb is a verb that expresses action. Action verb adalah kata kerja yang menyatakan perbuatan. For example, go, move, call, etc. Number 3, using chronological connection. Chronological connection or connector sequence adalah kata sambung yang digunakan untuk menyatakan urutan terjadinya peristiwa. Contoh, first, then, next, etc. Number 4, using linking verb. Linking verb connects the subject of a sentence to an adjective, noun, or pronoun that complete the meaning of the verb. Linking verb menghubungkan subjek pada kalimat dengan kata sifat, kata benda atau pronoun yang melengkapi arti dari kata kerja tersebut. Contoh, was, were, seem, so, etc. Number 5, using simple past tense. Simple past tense is tense that is used to talk about action or event that both started and ended in the past. Simple past adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan aksi atau kejadian yang dimulai dan berakhir di waktu lampau. Untuk rumusan simple past, apabila kalimatnya nominal, rumusannya adalah subjects plus to be-nya was atau were, plus
complement yang berupa kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Apabila kalimatnya berbentuk kalimat verbal, maka rumusannya subjek plus kata kerja kedua. Kata kerja kedua ini adalah kata kerja pertama yang mendapatkan tambahan D atau ed untuk kata kerja yang regular. The last part of this material is about the example of recount text. Now let's discuss the example of recount text. The title of the text is Bandung as Sea of Fire. In orientation, the writer of the text write the event that is Bandung as the Sea of Fire. Jadi eventnya atau kejadiannya atau peristiwanya yaitu Bandung as the Sea of Fire. Then the writer also write the setting of time like March 24, 1946, and also the writer write the time of place, that is Bandung. Jadi di dalam orientasi ini, di dalam teks recount ini terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu event yang berbunyi Bandung as the Sea of Fire, kemudian setting time Maret atau 24 Maret 1946, dan setting place atau tempatnya yaitu di Bandung. Selanjutnya pada rangkaian peristiwa atau event, penulis menuliskan chronological event mulai dari British troop as part of the brigade MacDonald arrived in Bandung on October 12, 1945 until in this battle, barisan rakyat Indonesia destroyed the ammunition depot. In the last part of the text, there is reorientation. In this reorientation, there is the conclusion of the story. The conclusion of the story is that the strategy to fire Bandung was considered because the power of TRI, Tentara Republik Indonesia, and People's Militia was not comparable to the British forces and Nika. This incident inspired to create the famous song Hello, Hello Bandung. Well, I think that's all for this video. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.